So we have done already about lesson number 1. 2 sessions we have done it, and we have finished the programming structures in Pascal up to page number 11 in the textbooks. And today we will have to start with the pseudocode. Now what I want to do is that I want to check whether you are okay with the flowchart and the programming structure. So do you have any other questions on that programming structure and the pseudo flowcharts? Any questions? No, sir. No. Okay. We will do some small activity and then we will go ahead with the next part, right? Now I will have a problem here. I have a question, right? So I give you a question. You will have to understand the question and then you have to write the flow chart for that, right? Now my question is like this. Now here, this is the post office, right? Post office, PO. In this post office, it's in a village. It's in any village. Any village you have a post office, right? So there are four sides of a village always, no? Always. There are four sides of a village. Now, for this post office, once the letters are coming inside, and the post peon has to distribute the letters for those area of the people, right? Now, what the question is, I want you to write down the algorithm using flowchart to show the sorting out of the letters. Sorting out of the letters. Right? Think this is the A side of the village. This is B side, C side, D side. Right? හරි මම ආයෙ එකක් පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මෙහෙම ගමක් තියෙනවා මේ ගමක පෝස්ට් ඔෆිස් එකක් තියෙනවා මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක ගත්තාම මේ ගමට වටේ තියෙනවනේ තව මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක ලියුම් එන්නේ මේ ආයත දෙන්නනේ එතකොට මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක කේන්ද්‍ර කරගෙන ඒකේ උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර ආදි වශයෙන් මේ හතර පැත්තක් තියෙනවා එතකොට පෝස්ට් එකට මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ලියුම් එනවා කොහෙන් අපි તો කොළඹින් එනවා කියලා රයිට් අපි මේ assume කරමු මේ තියෙන්නේ නුගේගොඩ පෝස්ට් ඔෆිස් එක. එතකොට නුගේගොඩ පෝස්ට් ඔෆිස් එක කොළඹ පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් තමයි ලියුම් එන්නේ. මේ තියෙන කොළඹ පෝස්ට් ඔෆිස් එක CMB කොළඹ මේ තියෙන නුගේගොඩ. රයිට්? එතකොට මේකෙන් ලියුම් එනවා මල්ලක්. ලියුම් මල්ලක් ආපුවම මේ ලියුම් මල්ල මෙතනට එනවා. ලියුම් මල්ල ආවට පස්සේ මේ ලියුම් මල්ලේ තියෙනවා මේ පැත්තේ ඉන්න මිනිසුන්ටත් ලියුම් මේ පැත්තේ මිනිසුන්ටත් මේ පැත්තේ හතර පැත්තේ මේ වටේ ඉන්න මිනිසුන් ලියුම් තියෙනවා මේ ලියුම් මල්ලේ මචං ලියුම් 1000ක් විතර ඇති රයිට් දැන් මේකේ ඉන්න පෝස්ට් ඔෆිස් එකේ ලියුම් පියුම් බෙදන කෙනා පියුම් නැත්නම් ලියුම් බෙදන කෙනා එක්කෙනෙක් නෙමෙයි සමහර දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන් තුන්දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මේ ලියුම් සෝට් අවුට් කරගන්නවා සෝට් අවුට් කරන කියන්නේ වෙන් කරනවා බෙදා ගන්න මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ ලියුම් ගොඩෙන් බලනවා මේ පැත්තේ ලියුම් මොනවද එහෙම බලන්න ඕනේ right එතකොට වෙන්නේ අර ලියුම් කොට ගෙනාවට පස්සේ පුතේ මේ ලියුම් කොට ගෙනාවට පස්සේ මෙයා බේතෝරනවා D පැත්තේ ලියුමක් ගන්නවා අරන් බලනවා ඒක අයිති
D පැත්තටද A පැත්තටද B පැත්තටද C පැත්තටද කියලා චෙක් කරලා බලනවා. ඒක ආයිති D එකට නම් D වලට දානවා. ඊළඟ ලියුම ගන්නවා. ඒක ආයිති A පැත්තට නම් A කියන කොටට දානවා. එතකොට මේකේ ඇතුලේ නුගගඩ ෆෝස් බොක්ස් එකේ ඇතුලේ වෙනම පෙට්ටි 4ක් තියාගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ. ඒ පෙට්ටි A B C D ආදී වශයෙන් පෙට්ටි 4ක් තියන් ඉන්නවා. එතන මෙතන යන ලියුම් කොට මල්ල හරනවා මේස උඩට. හරලා එක ලියුමක් අරන් බලනවා. ඒක අයිති කොයි පැත්තටද ඒ බොක්ස් එකට දානවා. ඔහොමම ඒ තියෙන ලියුම් ටික ඉවරන ගම්ම තෝරගෙන මේ පෙට්ටි වලට දානවා. දැම්මට පස්සේ තමයි ඒ ලියුම් බෙදන කෙනා ඒ පෙට්ටියේ තියෙන ලියුම් ටික අරගෙන ඒකත් ඕඩර් සකස් කරලා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේ පැත්ත ඔක්කොම බෙදලා ඉවර වෙනවා. ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා ඊළඟට ගන්නවා B පෙට්ටිය ඒවා. B පෙට්ටිය ඔක්කොම ඒවත් අණුවකට සකස් කරගෙන ඇවිල්ලා B පැත්තට ගිහිල්ලා බෙදලා තමයි ආයෙන්නේ. එහෙම නැතුව එක ලියුම මෙහාට දීලා ඊළඟ ලියුම මෙහාට දීලා ඊළඟ මෙහාට දීලා ඊළඟ ලියුම මෙහාට දීලා එහෙම යන්න බෑනේ. නේද? එහෙම ප්‍රායෝගික නෑනේ. එතකොට මේ වගේ ලියුම් සෝට් අවුට් කරන ක්‍රියාවලිය මට ෆ්ලෝ chart එකකින් පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. දැන් පැහැදිලිද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්න පැහැදිලි නෑ? ඒක තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඔව්. මෙන්න මෙහෙමයි. කොළඹ ඉඳලා ලියුම් මල්ලක් එනවා නුගේගොඩ පෝස්ට් ඔෆිස් එකට. නුගේගොඩ පෝස්ට් ඔෆිස් වල කොළඹ ඉඳලා ලියුම් මල්ලක් ආපුවම මේ ලියුම් මල්ලේ ලියුම් ටික බෙදා තෝරන්න ඕනේ මේ ඇතිවලට බෙදන්න. මොකද පුතේ මෙහෙමනේ එක ලියුමක් කරන ඒක ලියුම් බෙදලා කෙනා බලනවා මේක මේ A පැත්තට. A කියන පැත්තට යන ලියුමක් නම් එයා ඒකට දීලා ඇවිල්ලා ඊළඟ ලියුම අරන් බලන කොහටද ඒක D එකට D පැත්තට ගිහිල්ලා දීලා ඇවිල්ලා මෙහෙම යන්නේ නැහැනේ. එහෙම යන්න ගියොත් මේ මනසට ඔය ලියුම් වල මාස 5ක්වත් ඉවර කරන්න බිදලා. නේද? ඒතර ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ඉස්සල්ලාම ඒ ලියුම් වල ලියුම් ටික අරගෙන ඉස්සල්ලාම සෝට් අවුට් කරගන්නවා. ඉස්සලාම තෝරනවා මේ දිශාවට යන ලියුම් මොනවද කියලා වෙනම පෙට්ටියකට දාගන්නවා. මේ දිශාවට යන ලියුම් මොනවද කියලා මේ වගේ දිශා හතරට පෙට්ටි හතරක් යන ලියුම් තෝරනවා. තෝරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ තමයි යා ඒ එක එක දිශාවකට වෙන වෙනම ගිහිල්ලා බෙදන්නේ. ඒතකොට මේ දිශාවට යන ලියුම් පෙට්ටි ටික ඔක්කොම අරගෙන ඇවිල්ලා මේ දිශාව බෙදලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ දිශාවට ඇවිල්ලා මේ දිශාවේ ලියුම් පෙට්ටි අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ දිශාව ඉවර කරන්නේ. එහෙමයි යන්නේ සාමාන්‍ය පෝස්ට් ඔෆිස් වල ලියුම් බෙදන්නේ. තෝරන්නේ. අපි කියන සෝට් අවුට් කරනවා කියලා. ඉතින් මට ඕනේ මෙහි ඉඳලා මේ ලියුම් ටික මෙතන ඇතුලේ ඉඳගෙන සෝට් අවුට් කරන ක්‍රියාවලිය. ලියුම් ටික තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මට ෆ්ලෝ chart එකෙන් අඳින්න කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. try කරමු ඉක්මනට. තාමත් තේරුන්නේ නැද්ද? තරුණ මේක මොන ස්ට්‍රක්චර් එකකටද ආйти? Januka, what is the structure that we use for this? Selection. What about Sequence. Sequence. Dushan? Repetition. Repetition. Tavisha? Repetition. Okay, will you try it first of all of you try it? Hamma utsaha karana ko bani salam. Whether it is right or wrong doesn't matter. I need you to just try it.
තීක්ෂණ ආය නැත්නම් සඳරු සත්සර හොල්මන් වගේ නිකන් නේ. ඔව් ඒක තමයි ඔව් ඒක තමයි ඉතින් තමසේ ඇබ්සන් වුණාම ඉතින් කොහොමද තේරෙන්නේ? පහුගිය දවස් ටිකේම ඇබ්සන් ඉතින් කොහොමද තේරෙන්නේ? මෙලෝඩියක් තේරෙන්නේ නැහැ. සාමස ලින්ක් එකක් එවලා නැහැ සර්. මම දැනුම් බැලුවා සර්. සවුන්ඩ් ලින්ක් එකක් එවල නැත්තේ ඔයා මම දැන් ඔයා ගිය සුමානේ ක්ලාස් එකට ආවනම් ගිය සුමානේ ක්ලාස් එකේදී කතා වුණා අපි ඔක. බලන්න එක දවසක් ඇබ්සන් වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් පාඩුයි කියන එකනේ. අඩුතරම වීඩියෝ කිල්ලම් බැලුවද නෑනේ. ඔයා හේතු කියන්න එපා පුතේ. ඔයා වීඩියෝ එක බලනවා වීඩියෝ එකවා තියෙනවා. වීඩියෝ එක බලලා හරි ඔයා ඊළඟ දවසේ ඇබ්සන් එක හදා ගන්න ඕනේ. හොඳයි අපි එහෙනම් බලමු පාඩම. නැත්තම් වෙලා යනවා අපිට. දැන් මම කරන්නම් නැත්තම් වෙලා යනවනේ පුතේ. දැන් මේක මේවයි එන්න ඕන. start හරිද? ඊට පස්සේ input letter right ඊට පස්සේ ටෙස්ට් කරනවා is letter equal a නේද? a කියන ඒ ගන්න ඒ letter එක ඒ ලියුම a පැත්තටද ඒ කියන්නේ a දිශාවටද යන්න ඕනේ කියලා චෙක් කරලා බලනවා. ලියුමේ ඇඩ්‍රස් එක බලනවා නේද? ලියුමේ ඇඩ්‍රස් එක අරන් බලමු වෙන මේක මෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඕනේ ඊළඟ ඇඩ්‍රස් එක මේ පැත්තට යන්න කියලා දන්නවනේ පැත්ත ලියුම ඇඩ්‍රස් එකකින් දන්නවා කොයි දිශාවටද ඒ පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් ඉඳලා යන්න ඕනේ උතුරු පැත්තට දකුණු පැත්තටද කියලා දන්නවා නේ දිශාව දන්නවා ලියුම ආරම්භ බලනවා ඒක බලපුවම Aද කියලා අහනවා A නම් yes නම් මොකද වෙන්න ඕනේ අපි දානවා මොකද්ද ඒ ලියුම දාන්න ඕනේ put in A box නේද put in A box හරිද A නම් ඒකට දාන්න කියනවා ඒ කියන්නේ A පෙට්ටියට දාන්න කියනවා ඒ ලියුම A පෙට්ටියට දාන්න කියනවා එහෙම නෙමෙයි නම් no නම් ආයෙ අපි චෙක් කරනවා නේද if letter equal B B ද කියලා බලනවා B නම් මොකද කරන්නේ yes නම් ආයෙ දාන්න ඕනේ මොකද්ද put in B box නේ මම මේ කෙටියෙන් ලිව්වේ ඔයගොල්ලෝ කෙටියෙන් ලියන්න එපා put in B box right ඒකත් නෙමෙයි නම් no නම් මොකද කරන්න ඕනේ ඊතරල්ට අඳින්න ඕනේ පුතේ if letter සමානයි C C නම් මොකද කරන්න ඕනේ yes නම් ඒක දානවා කොහටද ඒක දානවා C box එකට එහෙම නෙමෙයි නම් no නම් මොකද කරන්න ඕනේ ඒක යන්න ඕනේ A B C D box එකට නේද එහෙම නෙමෙයි නම් D box එකට යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ ආයෙ අපි බලනවා if any any letter if any letter තව ලියුම් තියනවාද දැන් මේක ලියුමක් අරන් බලලා චෙක් කරලා දානවා right එතකොට දැන් මේක yes නම් දැන් මේක බලලා චෙක් කරලා බලලා තියනවාද කියලා දැන් තව ලියුම් තියනවාද කියලා බලනවා මේකෙන් පස්සේ යා yes නම් මොකද කරන්නේ yes නම් මෙයා අපි ආයෙ එනවා කොහටද මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ තව ලියුම් දෙනවා ලියුම ගන්න ඕනේ right
ලියුම් වෙන ලියුම් නැත්තම් නෝනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? right? එන්න ඕනේ. දැන් මේක දැම්මට පස්සේ මේක ආයේ මේ ඔක්කොම එන්න ඕනේ මෙතනින් මෙහාට නේද පුතේ? මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. right? මෙයා යනවා මෙතනට, මෙයා යනවා මෙතනට, මේක යනවා මෙතනට. ක්ලියර්ද? මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්නද? ඔන්න එක ලියුමක් ගන්නවා, අරන් බලනවා. ඒකයි තියෙන්නේ ඒකටද ඒකට නම් ඒකට දාන්න නැත්නම් B එකද කියලා B එකට දාන්න නැත්නම් C ද කියලා බලනවා C එකට දානවා එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් A B C තෙමෙන අනිවාර්යෙන් වෙනවා එක D එකට එනවා ඊට පස්සේ බලනවා තව ලියුම් තියනවාද yes ඔව් තියෙනවා නම් ආයෙ ගිහිල්ලා ඔන්න ලියුම ගන්නවා ඒ ලියුමත් බලනවා ඕම් බලලා මේවා හතරෙන් එකට එනවා අපි දෙක B කියයි කියලා ඒ ලියුම B කරන කණේට කියයි කියලා එහෙනම් ඒක මෙතනට දානවා ඊට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ මෙහෙම එනවා මෙතනට ඇවිල්ලා චෙක් කරලා බලනවා තව ලියුම් තියනවාද ඔව් ආයෙ යනවා ආයෙ ගිහිල්ලා ආයෙ අයියෝ සඳරු දෙනවා දෙකක් මම දැන් බලා ගන්නවා අහ ගන්නවා මේක දැන් මම මේ තේරුම් කරන වෙලාවෙ ලියනවා දාගෙන තේරුම් ගන්න මේ සංකේත ඉතාල වැදගත් සංකේත වැදගත් ඉතාලමත් සංකේත භාවිතා කරන්න හරියට මේ වචන පාවිච්චි කරන්න එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුතේ put in b put කියන්නේ දානවා කියන එකනේ ඒක process එකක් නේද ඒ නිසා අපිට මෙතන මේ box එක දානට වඩා ගොඩක් හොඳයි මොනවා කරනවද මොන box එකද right මේකට වඩා හොඳයි අපි ක්‍රියාවලියක් නිසා මෙතනට අපිට process එකක් දැම්ම නම් පුතේ right මේ ඔක්කොම process කරන්න හරිද ඒක හොඳයි ගොඩක්ම මොකද අපි display කරනවා නෙමෙයිනේ මෙතන අපි දානවනේ ක්‍රියාවලියක් කරනවා නේද ඒ නිසා මේක මේ හැම එකක්ම මොනවද කරන්න ඕනේ process එකක් කරන්න ලේසියිද right මේකත් process එකක් right ඊට පස්සේ දැන් මේක තව පැහැදිලි කරන්න තේරෙනවද නැද්ද මම ආයෙ කියන්නම් ස්ටාර්ට් කරනවා ලියුමක් ගන්නවා ලියුම් ගොඩේ එක ලියුමක් ගන්නවා චෙක් කරලා බලනවා මේ හතරෙන් කොයි එකටද කියලා මේකට ගියා නම් ආයෙ මෙතනට එනවා right මෙතනට ඇවිල්ලා බලනවා තව ලියුම් තියෙනවද ඔව් කිව්වොත් ආයෙ උඩට යනවා ආයෙ ලියුම අරන් චෙක් කරලා බලනවා ඒක මේ හතරෙන් කොයි එකටද මේකට ගියමුකෝ මේකට ගියා නම් ආයෙ මෙහාට එනවා ආයෙ චෙක් කරලා බලනවා ඊළඟ ලියුම තව ලියුම් තියනවාද කියලා ඔව් ආයෙ හොම යනවා එතකොට මේ දිගට මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා ලියුම් නෑ කියනකම්ම ඒ කියන්නේ අර ගෙනාවු ලියුම් වලේ ලියුම් ටික ඔක්කොම ඉවර වෙනකම්ම මේක මොකද වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම සිදු වෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම වෙනවා හැබැයි මෙතන තියෙනවා ස්ට්‍රක්චර්ස් දෙකක් මික්ස් වෙලා මොකක්ද ස්ට්‍රක්චර්ස් දෙක මෙතන සිලෙක්ෂන්ස් මේ ටික රිපිටිෂන් නේද පුතේ තේරීම් සහ පුනර්කරණය කියන දෙකම මෙතන තියෙනවා ඒ දෙක මික්ස් වෙලා ආපු එකක් තමයි මේක ඒතර මට මේක දාන්න කියා දෙන්න ඕනකම තිබුණේ මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා sequence selections repetitions කියන තුන වෙන වෙනම කිසිමන් සාකච්ඡා කළා. ඒතර අද මම මේ දෙක මික්ස් කරලා ගන්න එකක් ගැන තමයි මේ සාකච්ඡා කරේ. පැහැදිලිද කියන එක? එතකොට මෙතනදී මේ ටික තියෙන්නේ මොනවද? selections ඊට පස්සේ මේ selection පස්සේ මෙතන තියෙන repetitions. එහෙනම් මෙතන අසත්‍ය වෙන තාක්කල් සත්‍ය නෙමෙයි අසත්‍ය වෙන තාක්කල් මේ ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගට වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සිලෙක්ෂන් එකක්. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ක්ලියර් නේද? right? හොඳයි මේක සරලව දාගන්න අර ප්‍රශ්න ලියාගෙන දාගන්න මේක.
තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න. ඔකට යම් කිසි තැනක මම ලියලා දෙන ගහට තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මම ආයෙ තේරුම් කරන්නම්. ලියලා දෙනවා තේරෙන්නේ නැත්නම් හොයවා ඒ ඕන එකක් අහන්න. සර් ඕ අර අවසානයේ තියෙන ප්‍රොසෙස් එක මොකද්ද? අවසානයේ තියෙන්නේ put in D box.
ඉවරයිද? finished? Yes, sir. What about others? Please, sir. Please, sir. Please, sir. Right, අපි එනම් ඊළඟ කොටසට යමු. Let's move to the next point, that is flow pseudocode, right? So write down
heading called pseudocode. Right. So what is pseudocode? Right. If you have any other questions on the flow chart, right, all of you must ask me, because flow charts also one of the important part in the programming, right. If you are not very thoroughly knowing about the flow chart, then again there is a problem for you to write the exams, because definitely you will get a question from flow chart. So therefore, knowing us that we have the flow chart questions, why we are not going to learn it? So what we have to do is we have to learn it very well, right? So if you have still doubt, or if you have any questions, so please we'll discuss it. Otherwise, you will get misunderstand and then you will mess it up, right? Okay. So now the next one is the representation. There are two methods of representation in the pseudocode. Sorry, not pseudocode. Algorithm. You know. So what is algorithm then? Yes, what is algorithm? It's a way of solving problem in a step-by-step manner. So which can be represented in two ways, and the flow chart and pseudocode. So we discussed how we are going to solve problem using flow chart. Now we are going to today discuss with the helping of the pseudocode, right? Pseudocode. Right. What do you mean by pseudocode? Pseudocode is the way of representing algorithm in step-by-step manner in a simple English, right? Using a simple English which we can understand, but it is cannot understand by the computer. But it seems to be like a program, right? We are writing like a program. It's not a program. So that's why we call it pseudocode. Pseudo means what? In singular we call it ව්‍යාජකේත. So ව්‍යාජකේත means මොනවද ව්‍යාජ කියන්නේ? ව්‍යාජ කියන්නේ මොනවද? බොරු කියන එකයි නේද? ව්‍යාජ කියන එක තේරුම බොරු කියන එකයි. ඒතර මේ ව්‍යාජකේත කියන්නේ බොරු කේත. ඒ කියන්නේ බොරුවට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියනවා. ඒක අපේ දෙන භාෂාවෙන් ලියන්නේ අපේ කම්පියුටර් තේරෙන්නේ නැහැ මේ භාෂාව. So that is what we call pseudocode. Right? Okay, write down this one, small description. When an algorithm is represented when an algorithm is represented in simple English, when an algorithm is represented in simple English, is known as pseudocode. Is known as pseudocode.
it is it is it is not a programming code. It is not a programming code. It is pretended. It is pretended. It is pretended like a program. It is pretended like a program. By looking at the pseudocode, by looking at the pseudocode, it is very easy. It is very easy. By looking at the pseudocode, it is very easy to convert them into program. Convert them into program. Convert them into program. Pseudocode is a global language for all programmers. A global language for all programmers. Global language for all programmers. ඒක pretended කියන්නේ එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වගේ පෙන්නනවා. එතකොට ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ සූඩෝ කෝඩ් එක තියනවා නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට කන්වර්ට් කරන්න ලේසි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වගේ තියෙන නිසා ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට කන්වර්ට් කරන්න හරිය ලේසි. එතකොට ඒක දිහා බලලා අපිට සූඩෝ කෝඩ් එක දිහා බලලා ෆ්ලෝ chart හදන්නත් පුළුවන්. ඒතර ෆ්ලෝ chart එකක් හෝ සූඩෝ කෝඩ් එකක් දිහා බලපුවම අපිට මේ දෙකෙන් මොකක් හරි බලලා අපිට පුළුවන් හරි ලේසියෙන් පහසුවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලාට. right? ඒකයි ඒකෙන් අදහස් කරේ. මේක අර flow chart එක සහ pseudo code කියන මේ දෙකම, so both of them are global language. That means any programmer can understand it. Any programmer can understand. What do you mean by any programmer? The programmer means a person who writes command and instructions to the computer using a language. Then that language can be different languages, like some some they are writing the programming using C#, some are writing program using Java, some are using Pascal, some are using Python, some are using, there are many lot of languages are there, so they use those certain languages and they are writing the program, right? So any of them, whoever, doesn't matter the programmer, but everybody can understand the flowchart and pseudocode because this is a visual representation of programming. Clear? Right? Understand what I said? Yes, sir. So the owner programmer කෙනෙකුට ඒක පුළුවන් තේරුම් ගන්න. හොඳයි. අපි පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බලමු. ලියාගන්න පොඩි විස්තරයක්. Write a program, write a pseudocode, write a pseudocode to find the area of the of a circle, the area of a circle.
එතකොට අපිට කියන්නේ සූඩෝ කෝඩ් එකක් ලියන්න කියනවා මොනවාද? area of a circle. circle කියන්නේ රවුමක මොනවාද area කියන්නේ? හා? area කියන්නේ මොනවද? ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි නේද ඔයගොල්ලෝ? වර්ගඵලය. හා. හරි. දැන් අපි කොහොමද හොයන්නේ? ඒතර අපිට වර්ගඵල හොයන්න ඕන නම් පුතේ අපිට අවශ්‍යයි මොනවද? දැන් ඔන්න අපිට ප්‍රශ්න දුන්නා. I need to find out the area of a circle. That is my question. Then what I have to do first? First of all, what I have to do, Tavisha? Tavisha, what I have to do first of all? Now question is there now. Then what I have to do? length එකයි breadth එකයි හොයාගන්න. No. First, what I have to do? Yes, the action. සාරය ලබා ගන්න. No. If the question is given, if the Write the question, equation. no, First. no. Fonseca, මොනවද කරන්නේ? තරුණ ප්‍රශ්නේ කියවන්න හරි යාට පොඩ්ඩක් යම් කිසි දෙයක් තේරුණා. First of all, we have to analyze the problem. We have to analyze the problem. First we have to do is analyze the problem to understand the problem, because some problems are there. If it is, this is a small, if it is small, it doesn't matter. Just you can solve the problem. But the problem is big one, complex one, then you can't do that at once. Therefore you have to analyze the problem. So analyzing means understanding the problem. So understanding or analyzing in the sense to find out whether what are the main source of the problem, or what are the main cause of the problem, why the problem is happening. So what is the main input of the problem, we have to find out. Then we have to find out what are the process of in that problem, right? What should I have to do to overcome the problem? So we have to find out what could be the processes are there, and then we have to find out what could be the output, what they need to get the output or as a final information, right? So first of all, once they give the problem, so we have to analyze it. Once you analyze it, you will understand all about the questions of the problem. Then what you have to do is you are going to algorithm it. You are going to solve the problem. So when you are going to solve the problem, there may be different way of solution. Not only one solution, there can be many solutions. So multiple solutions. So in that, out of those multiple solutions, you have to select the best and suit solution. So once after you select the suitable solution, then you are going to algorithm it. Then you are going to write the problem, how we are going to solve the problem in step-by-step manner, where you are going to use either in flowchart or pseudocode, right? So now today we are discussing about pseudocode. Okay, so finding the area of the circle means now we have to understand. So to find the area, we need what? We need the radius. No, we need the radius. Radius means what? If this is a circle and this is the point, no, center, from center to this place we call it radius, r. Then we have to find out from here to here the length of them, then we can find out the answer, no. So what we are doing is, input is the radius, then process is calculating the area, output is what? Output is showing the area, right? So now how we are going to write down the flowchart, pseudocode for that? Pseudocode, begin, පටන් ගන්න අපේ ප්‍රශ්නේ නේද? begin, ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා, ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? අපිට මේක අවශ්‍යයි මේකනේ.
හොයන්න. එහෙනම් අපි මේක දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? අපි කියන්න ඕනේ input මොකද්ද? input radius. මම R දාන්නකො ලේසියට radius. input radius. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් input කාට පස්සේ අපිට ඒක වෙන කරන්න දෙයක් නෑ, calculate කරන්න තියෙන්නේ නේද? එක්කෝ අපිට පුළුවන් calculate එහෙම නැත්නම් sum එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි වචනයක් පාවිච්චි කරන්න. doesn't matter, right? So we say calculate calculate කියලා දාලා මොකද්ද calculate කරන්නේ? දැන් අපි calculate කියලා දාලා දානවා equation එක. මොකද්ද equation එක? area area equation එක එන්නනේ ඔව්. area equal මොකක්ද එන්නද? area equal pi r square. huh 5r oh pi r squared. මෙහෙම දැම්මත් හරිනේ. හරිද? ඒරියා එක 7න් 22 වැඩි කිරීම r කියන r වැඩි කිරීම r. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දැම්මත් හරි. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දැම්මත් හරිනේ. හරි? Yes sir. both of them are correct. right? අපිට අර keyboard එකෙන් ලියද්දී අපිට මෙහෙම ලියන්න අමාරු නිසා තමයි අපි මේක program එක ලියද්දී මෙහෙම දාන්නේ. එහෙම නැතුව අරෙම දැම්මයි කියලා වැරද්දක් නැහැ. So we get the equations here. This is the equation. So once the equation is sum here, I mean calculating here, there is a value, we can find out value here. That value goes to the this variable, area variable. එතන මෙතන අපි මෙහෙම දාපුවම පුතේ සමාන කිරීමකදී මතක තියාගන්න මේ සමාන කිරීම මේ පැත්තේ තියෙනවා ඔක්කොම කැල්කියුලේට් කරලා අපි සම් කරලා ගත්තාම කියන්නේ ප්‍රොසෙස් කරලා ගත්තාම අපිට අවුට්පුට් එකක් එනවනේ. ඒ අවුට්පුට් එක සමාන වෙනවා මේ පැත්තේ තියෙන එකට. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන සාමාන්‍ය බොහෝ දුරට වේරියබල් එකක්. right? ඒකට සමාන වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපිට දන්නවා මේකේ වටිනාකම මේකේ value එක it can come here and stored here. So then area is equal to and this value is there, right? Sum of a value is there. Then we have to display area. So begin means end, right? End or stop, doesn't matter, end, right? This is how we are going to write the pseudo code, right? So these are not programming but seems to be program. So මේ වගේ වෙලාවකදී මේ වගේව අපි කැපිටල් වලින් ලියන්න පුතා. right? එහෙම නීතියක් නෑ ලියන්න කියන්නේ මේ එහෙම නොලියුවයි කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් වැඩ කරන එහෙම එකක් නෑ. But the main keywords we always write in capital, the others always in simple, right? It's just a regulation, not the law. It's a regulation, right? ඒක නීතියක් නෙමෙයි, ගරීතියක්. අපි එහෙම කරමුත හොඳ සූඩෝ කෝඩ් ලියන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ keywords capital වලුත් අනිත් ඒවා simple වලුත් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ. right? ඔක ලියාගන්න.
හරිද? Find the total of ඊළඟ එක. Write a pseudocode to find the write a pseudocode to find the write a pseudocode to find the total of two numbers. නෑ අපි දාමු total of කමන්නේ total of two numbers. Okay දාන්නකො total of two numbers. ටක් ගාලා කරන්න. හරිද? Okay sir. right අපි කොහමද ලිව්වේ කියලා මට කියන්න බෑන්ද කවුද ජනුක Begin into the two කැමරා numbers. on කරන්න පුතේ වගේ ඔව් Begin into the two numbers. Calculate total. begin ඊට පස්සේ Input the two numbers. input two numbers මෙහෙමද ලිව්වේ Oh. මෙහෙම ලිව්වොත් අපිට අමාරුයි පුතේ input two numbers කියව numbers එක කොහොමද කියන්නේ input two numbers එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන් input one number input two number කියලා දාන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් input two numbers n1 n2 එහෙම දැම්මත් කමක් නැහැ
ඒ කියන්නේ n1 කියන්නේ පළවෙනි නම්බර එක n2 කියන්නේ දෙවෙනි නම්බර එක. හරිද? ඊට පස්සේ Hi, sir. ඊට පස්සේ Calculate total අන්න හරි. calculate LATE total equal sign. equal n1 plus n2 නේද? right Oh. right ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? Display total. display total ඊට පස්සේ end හරිනේ? කොහොම සරලයි නේද? right අපි ඊළඟ එකක් කරමු. තව එකක් කරමු. ලියාගමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. ප්‍රශ්නයක් ලියා ගන්න. Find the total of some numbers. Find the total of some numbers. Some numbers කියන්නේ SOME some numbers. Numbers කීපයක් අපි දන්නේ නැහැ කීයක්ද කියන්නේ. We don't know how many numbers we are going to input. හරිද? right කොහමද අපි ඒක හදන්නේ එතකොට?
right ඔයගොල්ලන් ගාව අච්චුපත තියනවද පුතේ අච්චුපතේ පෙරලන්නකෝ page number 13 13 පෙරලන්න 13 page number 13 now you get there find the total of some number that question I gave you right සනුක ඔය කැමරාව off ඔයාගේ ඔයා ෆෝන් එකෙන් දෙන්නේ සනුක 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 ඇහෙනවද ඔව් සර් ඔව් ෆෝන් එකෙන් ඉන්න නිසා තමයි ඔක වෙන්නේ හේතුව මොකද ඔයා ෆෝන් එකේ එක්ක WhatsApp වෙනවා එක්ක මොනවා හරි මැසේජ් එකක් බලනවා එක්ක මැසේජ් එකක් දානවා ඒකින්ද ඔෆ් වෙන්නේ නෑ සර් PDF එක ඕපන් කරගත්තා ඒක දා හරි එහෙම වුණත් ඒක එනවා හරි හරි ඒක නම් හරි හරි එතකොට ඒකේ තියෙනවා some numbers කිව්වම ඉස්සල්ලාම තියෙනවා අපිට දැන් some numbers store කරගන්න එපා ඒ හින්දා අපි දානවා total කියලා එකක් total කියලා කියන්නේ පුතේ මොකද්ද මේ variable එකක් විචල්‍යයක් right ඉස්සල්ලාම begin කියලා පටන් ගන්නව නේද begin කියලා පටන් ගන්නවා ඊට total සමානයි 0 ඒ කියන්නේ අපි ඒතන කරන්නේ variable එකක් දැන් variable එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක I will tell you what I will explain you what is variable later on right when you are using programming structures then we will do it what is variable more and more right then we have to repeat it because we don't know how many times it repeats no so we have to go to repeat right then how do we repeat so we have to get the number no then input number or the read number right read number what as n so what do you mean by n means the number right it is a අපි number කියන්නේ අපි input කරන number එක මොකක් හෝ වේවා n right ඒක 10 වෙන්න පුළුවන් 15 වෙන්න පුළුවන් 2 වෙන්න පුළුවන් so we don't know what is the amount of that one right we don't know what is the amount of that one so it's n then we have to calculate right calculate so what do we have to calculate total then total එක බිඳුවයි total equal total plus n right එතන මම මෙතන n වලට මම 5 දැම්මා කියමුකෝ n වලට 5 දැම්මා කියමුකෝ මම n සමානයි 5 කියමුකෝ මෙතනට ආපුවා මොකද්ද මෙතන 5යි මේකත් 5යි n කියන්නේ sorry total දැන් බිඳුවයිනේ සාමාන්‍ය බිඳුවයි මේකත් බිඳුවයි එතන මේක 5යි එතන 5යි බිඳුවයි 5යි ඒකයි මේකට තුන එතන total එක 5යි දැන් total කියන එකේ යගේ 5යි ඒකයි වෙන්නේ නේද එහෙමයි වෙන්නේ right ඔය වගේ තමයි යන්නේ දිගින් දිගටම ඊට පස්සේ අපිට කියනවා until repeat until දැන් repeat කියන එකේ ඊළඟට until කියලා එකක් එනවා right until අපි ඉගෙන ගත්ත structures අපි ඉගෙන ගත්ත flow chart එක හරහානේ repeat until numbers are over මොන වෙනකන්ද numbers are over ඒ කියන්නේ අපි enter කරන දේවල් ඉවර වෙනකම් මේක වෙනවා right අපි 10 ඉවර වෙන්නේ 10 වතාවයි නම් 10 වතාවෙන් නතර වෙනවා ඉවර වෙන්නේ 11 වතාවයි 11 වතාවෙන් නතර වෙනවා අපි දන්නේ කීයද කියලා. ඒතර until වෙනතුරු මේක over number is over ඒ කියන්නේ මේක ඉවර වෙනකම් දිගින් දිගටම සිදු වෙනවා right ඒ මොනට පස්සේ අපි යනවා display කරනවා මොකද්ද total right ඊපස්සේ end තේරෙනවද end මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඕක වෙන්නේ මේ කියන්නේ total කියන්නේ variable එකක් මෙන්න variable එක right අපි හිතමුකෝ numbers දෙකක් තුනක් enter කරනවා කියලා පළවෙනි එක අපි දාමු පළවෙනි අපි enter කරන්නේ 10 දෙවෙනි එක enter කරන්නේ 20 30 තුන්වෙනි එක enter කරන්නේ අපි හිතමුකෝ 40 කියලා හරි අපි එහෙම හිතමු හිතලා බලමු මෙතනට එනවා මේක බිඳුවයි total බිඳුවයි repeat කරන්න කියනවා read the number as n n කියන්නේ පළවෙනි වතාවේ 10යි එතකොට 10යි මෙතන
එතන මෙතන 10යි. මේක බිඳුවයි 10 බිඳුවයි 10යි. එහෙනම් ටෝටල් එක 10යි. ඒ කියන්නේ මෙතනදී 10 වෙනවා. ආයෙ එනවා රිපීට් කරන්න. තව පොයින්ට් එක රිපීට් වෙනවා. රිපීට් එක දෙවෙනි වතාවේදී 30 වෙනවා. 30යි. එතකොට 30යි කියන්නේ මේක 30 වෙනවා. ටෝටල් එකේ තියෙනවා 10ක්. 30යි 10යි 40යි. දැන් 40 වෙනවා මේක. ඕකේ? අපි ආයෙ රිපීට් කරන්න කියන ඊළඟ වටේ තුන්වෙනි වටේ තුන්වෙනි අපි ඉන්පුට් කරන්නේ 40යි කියලායි. එතන 40 කියන්නේ n එක 40 වෙනවා. එතන ටෝටල් එක 30යි 40යි. ටෝටල් එක 40යි 40 40යි 80යි. මේ මොහොතේදී 80 වෙනවා මේක. මේක 80 වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙතන යනවා ඉවරයි. එච්චරනේ අපි දානවා කිව්වේ. තුන් වතාවෙන්නේ දානවා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතනට ආලා ඩිස්ප්ලේ කරනවා ටෝටල් එක. එතකොට ටෝටල් කියලා කියන්නේ මොකද? 80යි කියලා අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. right? මෙන්න මේ විදිහට අපි කියන තාක්කල් දිගින් දිගටම සිදු වෙනවා ඕක. clearද? right? පැහැදිලිද? සර් ඒක Yes, පොඩ්ඩක් sir. ඔව් පුතේ. ආතව පාරක් කියලා දෙන්න. හරි. තුන් වතාවක් මේක එන්ටර් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. තුන් වතාවක් එන්ටර් කරනවා. මෙතන ටෝටල් කියලා තියෙනවා මේක. ටෝටල්. මේ ටෝටල් කියන්නේ වේරියබල් එක. පළවෙනි වතාවේදී බිඳුවයි. මෙතනට එනවා. පළවෙනි වතාවේදී අපි එන්ටර් කරනවා 10. කීබෝඩ් එකෙන් 10 එන්ටර් කරනවා මෙතන. එතකොට මේක 10 වෙනවනේ දැන්. දැන් 10 වෙනවා. right? එතකොට මෙතනට ආපුවම ටෝටල් එක බිඳුවයි මේ n එක 10යි. බිඳුවයි 10යි කීයද? 10යි. එතකොට මේක 10යි කියලා ස්ටෝර් වෙනවා පළවෙනි රවුන්ඩ් එකේදී. ඊට පස්සේ ඊළඟට ආයෙ යනවා දෙවෙනි රවුන්ඩ් එක. දෙවෙනි රවුන්ඩ් එක 30යි. ඒ කියන්නේ n කියන්නේ අපි එන්ටර් කරන්නේ 30යි කියලා. මේක 30 බවටපත් වෙනවා. අපි එන්ටර් කරන්නේ 30යි කියලානේ. මෙතනට එනවා. එතකොට මේක 30යි. දැන් ටෝටල් එක කියන්නේ 10යි. 30යි 10යි 40යි. 40 කියන එක ටෝටල් කියනට ආදේශ වෙනවා. එහෙනම් මෙතන මොකද වෙන්නේ? මේක 40 වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආයෙ තව පාරක් යනවා. වට තුනක් යනවා කියලා අපි කිව්වේ. තුන්වෙනි වටේදී මොකද වෙන්නේ? n සමානයි 40යි කියලා කිව්වේ. එහෙනම් මේක 40 වෙනවා. එතකොට මෙතනදී n එක 40යි නම් ටෝටල් එක දැන් තියෙන්නේ 40යි. එතන 40යි 40යි කීයද? 80යි. මේ වෙලාවේ 80 මේක වටනකම මේක ටෝටල් කරන. ඒ කියන්නේ මේක 80 බවටපත් වෙනවා. right 80 වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ හතරවෙනි වතාව බලන්න හතරවෙනි වතාව එන්ටර් කරන්න ඉවරයි. ඒ නිසා මෙතනට ඇවිල්ලා ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියන ටෝටල් එක. ටෝටල් එකේ කීයද? 80යි. ඒතකොට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා 80යි කියලා. ඔය විදිහට එනවා. පස් වතාවක් යනනම් පස් වතාවක් රොටේට් වෙනවා. 10 වතාවක් දැම්මොත් 10 වතාවක් යනවා. එහෙම යන්නේ. ඕකේද? ෂේන් මොකද පරක් වුනේ? සර් මේ වෙබ්සයිට් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දැන් හරි. හරි. හරි පුතා එහෙනම් අපි අද මම ටික වේලාසෙන් නතර කරනවා. මොකද මේ වේලාසින් කියන වේලාසින් නෙමෙයි. Okay, God bless you. God bless you, sir. Thank you.